Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man ittaba'a sunnati ajma'in. Fa'awudhu billahi min ash-shaytani ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabarak wa ta'ala, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارثه وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها عودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue on some of the things more relevant regarding the inheritance which we were talking last Sunday. There are a few things because there is much more details we didn't talk about. So there will be some repetition, but their repetition is because of the need of the understanding. So as the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is, تعلم الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. Nabi sallallahu alaihi wasallam said that learn and teach the knowledge of fara'id. Quran, hadith says ilm al-fara'id. There is a whole chapter in the Bukhari and all the book of hadith. Ilm al-fara'id is about the knowledge of the inheritance and the will. And it is half of the knowledge of Islam. The ilm, nisf ilm is said by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this will be the first knowledge will be elevated or lifted away from the ummah, because this is supposed to be the creation of justice in Muslim economic system. And this will be is it the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that it will be the وَهُوَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. This will be the first knowledge which will be taken away from the ummah. This is hadith from Ibn Majah 2719. So if just imagine how important it is and how significant it is in the Muslim system of economic inheritance and will and taraka, leftover. So there are very details which will be coming along again and again and repeating. So there are 12 relatives who get the inheritance. First is the father and the grandfather. These are the fard, these are obligatory, Quran says. Jad, Zawj, Akhyafi, Ma, Beti, Poti, Dadi, Biwi, Ukht Akhyafi, Ukht Haqiqi Allati. So these are the 12 relations which get it: the father, the grandfather, the wife or the spouse, brother, and the father, brother from the father, mother, daughter, granddaughter, grandmother from father's side or the dad's mom, wife, and the sister, and the mother sister from the mother's side. And these are the relation which we should comprehend and understand, that these are the people who get it. And then there is one relation, one person who is described in the hadith and the Quran is kalala. Kalala is there are three type of inheritors from the kalala. Kalala is a person who has no upline and who have no downline. Means no, in usul means father, grandfather, and above his line. Furo means children and grandchildren, son and daughters. So these are the two. Then the third one is the azwaj, the spouses. Fourth person is called hawashi. Hawashi is a term used for the relatives. The nearest relative from the male relation will be the most important relation to be understood. So there are three type of inheritors or the warasa from the mayyat. There is one thing called zul faraid, which I mentioned to you, which is being mentioned. Their share are fixed already in the Quran. So they are fard, means we have no option to speak about them, and that makes about 2/3 of the wealth. So this is the Zul Faraid, जिनका Quran में और hadith में हिस्सा मुतय्यन है. Number two is called Zul Asba.
These are the inheritors from the deceased, they are the relative. All of these relatives are related to the male relation of the man. So this is important to understand. जनाना रिश्ता नहीं होगा, मर्दाने रिश्ते से जो उसके आएंगे, जैसे भाई है, चचा है, बीवी के रिश्ते से नहीं आएंगे या माँ के रिश्ते से नहीं आएंगे उनमें. These are called जुल असबा. जैसे बेटा हुआ, पोता हुआ, बाप हुआ, दादा हुआ, ये लोग आएंगे. चचा हुआ, दादा हुआ, भाई हुआ, भतीजा हुआ, चचा का बेटा जो कि भतीजा कहलाता है. बाप शरीक भतीजा भी और माँ शरीक भतीजा उसमें नहीं आ रहा. बाप शरीक भतीजा, चचा और चचा का बेटा. Zul Arham, these are the relation which comes from the woman's relation in the man's life, which is that Khala, the mother's sister, and the granddaughter from the daughter, from the son, Nawasi. Nawasi जो होती है बेटी से related होती है. The daughter's daughter and the mom's sister. And among the inheritors from the brothers and sisters of the deceased person, there are Aini. Aini is the word used for the real brother, Bhai and Behen. So Aini are the brother sisters which are from same parents. Like if a couple is married and they have sons and daughter, they will be described as Aini, जिनको हम कहते हैं सगे भाई बहन. Allati are the one who are called whose father is same. भाई बहन जिनका बाप एक हो, माँ अलग हो. Khayfi ya Akhiyafi, these are the brother sisters who have mother same but the father could be different. Yani a woman got remarried or a man got remarried, those relations. Those who are expelled from the inheritance or they have no right to inherit from the deceased one, these are the one who killed the person. In other words, if a child or anybody who is to be inheriting has killed the person who died, then they are expelled, whether they are Muslim or not. They will not inherit. So those people who try to get inheritance by killing parent or father or whatnot, or mother, to just get over because of the wealth they are holding, that they are already Islamically they are expelled from the inheritance. And the other person who cannot inherit from a Muslim is a non-Muslim descent. In other words, ascent or descent, both. In usul are the forefathers and forefathers and forefathers, and the furu is the children or grandchildren. But there is a big but here. The question is that whether can you give them anything if you want. Yes, you can write a virasat or the will for them, which is 1/3 allowed. So in the 1/3 of the wealth of a deceased person, they can be shared with, but they will not be in the virasat. They will be in the will. So this is something to understand. Now, so as I said last time, there are 4 types of obligatory knowledge which a Muslim must seek. One is the ilm al-Quran. The second is the ilm al-Viras. After reading Quran, one must learn the law of inheritance. And then third one is the knowledge which person should seek to make a living. It's called ilm al-Iktisabi. It means you go to school and college and become a professional, engineer, doctor, accountant, computer, whatever you do, making halal income. And then the fourth is the ilm al-Ludni, which is for the Anbiya Allah, Rasulullah, and Awliya Allah. These are the getting direct inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. And important thing is that prophets do not have any inheritance. They do not leave inheritance. Their inheritance is the knowledge. And taraka is a word used for what is left behind from the deceased person. Then number one thing which need to be done about a person when he dies is to give him a kafan and do all the necessity needs of the person's funeral, tadfeen. Number 2 things to be done from his wealth, which is left behind, or taraka, is to pay the debt, the qard. Third thing to be done is to give the wasiya, which is 1/3, and to be given to those who are not among the waris, means those who are not zulfaraid. You cannot write will on one of them so that it will not cause animosity. Then come the virasa, or the inheritance. Inheritance, there are, according to the scholars who have made, there are 4 conditions. Number 1, a muris, means the one who is leaving the will behind, or the inheritance behind, or taraka behind, is a deceased person. A person must be dead. Number 2,
the waris. One is a muris, the one who is giver. The one who is receiving is called waris. Waris is the one who will get the inheritance. So he is the inheritor. Inheritance giver, or one inheritance receiver. The third thing is wealth, which is called taraka. So these are the three conditions which are important for the arkan virasat, which is the articles of inheritance. Number 2 in that is asbab virasat, means how a person can become a waris. There's number 1 condition is in the nikah. It means a person is married, so husband and wife become the inheritor of each other. Whether rukhsati means the woman is moving into her husband's home or not, as long as she is in the nikah, she will inherit from her husband, or he will inherit from her. The second thing about asbab and virasat, the resources or the reasons of will or inheritance, is the nasab, means there should be a blood relation into that person. And also, one thing very important to know, in the Islamic Sharia, walad zina, the child who is born from the fornication or extramarital relation, even though the parents got married after they found out that the mother is pregnant, that child, according to the ulama, is not going to inherit. In other words, walad zina waris nahi hota. जो बच्चा हमल के बाद वालिदैन निकाह कर लें, शादी कर लें, but that child will not get it. This is Sharia. This is Islam force upon believers to do the Islamic rule of marriage and family unit. The third person, which is not practical nowadays, is called wala. The third person in the asbab virasat means, which is not nowadays, the slave person. In other words, in old days they used to be slave, which is not a topic of discussion. Even a person who is freed slave, which is called maula. You may have heard in many time maula Abi Salim or maula Fulan, which means this person is a freed slave of another Muslim. So that person who is freed, if he had nobody left in his family, the person who freed him will inherit his wealth. But that's not a discussion here because we don't have that information. The third article of the condition of the inheritance. First is arkan virasat, second is asbab virasat, third is shara'it virasat or shurut virasat. So one thing very important is mayyat of the, or death, or the maut of the moris, means the person who is leaving inheritance must be dead. You cannot make virasat in a living person. So इसलिए कहा जाता है कि वफात के बाद मोरिस होता है, जिंदा की विरासत नहीं होती, जिंदा का फिर हिबा और गिफ्ट और जो भी है. Now there is some other important issues which are health related, which I think we should discuss. काजी को हुक्मी मौत की इजाज़त है, या कोई आदमी खो गया या घूम गया या गायब हो गया, तो उसको हकमी मौत कहते हैं जो काजी करता है. In other words, the judge of the Islamic government can make a hakmi maut. It means he can pronounce death, but the person may not be dead, may be alive. In situation where the person is lost, or person is not found, or he disappeared without any trace for certain time, and the people will reach to the judge, and the children or family can go to him and ask for the virasat. There is another condition, is a real death, haqiqi maut. How the haqiqi maut is described in the Sharia is that a person stops breathing. Breath is related with the life. If a person's stop, because we have a condition in health condition in America, when we pronounce somebody dead, we pronounce dead on the brain dead. Otherwise, the person is breathing. We can make them breathe on the ventilator. But if a person stops breathing, after a little while, heart will stop working. So if the heart and brain also stop working, we can declare in medical science, as the ethics of medical science says, you can pronounce this person dead. We have a condition where we do certain tests on the person to check their breathing, check their pulse, check their blood pressure, and check their oxygen level. Now we have a device called pulse oximeter, or then they do the blood flow test or EEG. So there may be some lower brain activity, the cortical brain activity, jisko kehte hain na, brain dead. That's what happened. Many people have come back to life after several years of this, which has been in the coma. Coma is a different condition.
So we need to understand that the medical death declaration, or this is very important. If medical death is declared by a physician, that this person is dead. Then the second point in this sharait of the virasat, the condition of inheritance, the waris, the one who is receiver of the inheritance, must be alive. You cannot leave inheritance in a dead person, so, or unborn person. You have to wait till that person is born. The person who is inheriting must be alive at the time of the death of the one who is inheriting, or he is leaving the inheritance. So then if a person has a son or a daughter, if they died, they are not going to inherit. Neither their children's going to inherit. If there are other children are available, then it become a kalala issue. That's a different dealing. So this is something very important. So the inheritor must be alive, and that person should be hakmi and haqiqi alive. In other words, a person might be sick and might be under anesthesia or might be under surgery, and there's inheritance to be distributed. So that person can receive it because that is not declared dead. Now we are becoming a little more technical about it. Hakmi means if the person is in coma, he is probably a person, or maybe he or she might be in a disease or illness, but it may be mentally incompetent or maybe having a mental retardation, but they are alive. So live person and should be haqiqi as a real life, and person should be not declared by judge that this person is dead or disappeared or missing or lost. So that should be given certain, then it comes more complex from the governmental system. And if mother is pregnant while the father of the unborn child died, and that child will be hakmi waris till that baby is born. Because mother may lose the baby, there will be a miscarriage. If she commits abortion, which is not allowed, or the baby may be born, is stillborn, or maybe a male and female, then their share will be different. So this is how it has to be dealt with. Now the third is, what are the real, कहते हैं कि सबब विरासत की नौयत क्या है, तो what is the real deal about it? So what is the relation of a person who is receiving the inheritance? What was the relation with the deceased person? So then the fourth point about one is the arkan virasat, one is asbab virasat, number 3 is shirait virasat, number 4 is mawane virasat, means the person who will not have anything or who will not get any share in the inheritance. That is, there are 2 things, as I said, that one who did the murder of the deceased, whether it's son or daughter or anybody, and number 2 is if the parents or daughter or son of the deceased were non-Muslim, they will not get. And ghulam, which is another person who can not get inheritance from his master. लेकिन गुलाम का जो आज़ाद करता है उसका मिल जाएगा मालिक को, लेकिन मालिक का उसको नहीं मिलेगा. This is something I don't have much knowledge about it. I'm just letting you know what I learned from the scholars. That's just to be aware of. So warisin, number 1 is the spouses. If we make a box, in right side put spouses, husband and wife. On the left side put zul hawashi, means brothers, sisters, and uncles and aunts. On top we put usul, father, mother, grandfather, paternal grandmother, maternal parents, means maternal mom of the grandmother from the mom, jise nani kehte hain. These to be put in. And the bottom we should put furo. Furo means branches. Usul is the root in general understanding. Furo is the branches. In furo comes the children, son, daughter, son's son, son's daughter. But daughter's daughter is not part of that because she belonged to her father. She will get from her father, but daughter will get from us. So the grandson, great-grandson, great-great-grandson, all these depends on who is alive after who. All right. So these are the relation. Now, important thing to understand, it's easy to understand father and grandfather, maternal and paternal side. Also children and grandchildren from the boys and the girls side. Spouses are also clear. Whoever in marriage will inherit, the divorcees don't get it.
Now, Zul Hawashi are the relative which are near and distant relative. Now, there are many defined among them. Hawashi includes all kind of brothers, like real brother, शकीकी भी उसको कहा जाता है, उसको हकीकी भी कहा जाता है, उसको अख हकीकी अख शकीकी भी कहा जाता है. फिर अख उब ले उब यानी brother from the father, akh li a brother from the mother from previous marriage, ibn li akh shaqiq yani bhatija, the real brother's son, ibn li akh al-ub, बाप शरीक भाई का बेटा, माँ शरीक भाई का बेटा. तो these are all called ikhwa, these means brothers. फिर दूसरी तरफ बहन आती है जो कि सगी बहन है और बाप शरीक बहन है जिसको उख्त ले अब कहा जाता है, और फिर एक माँ शरीक बहन है उसको उख्त ले कहा जाता है. सो दिस इज मदर sister from the mother, or sister from the father, or sister from same parents. And then there are uncles. The real uncle means father's brother, not the mother's brother. वो मामू होते हैं. ये चचा की बातें हो रही है. चचा या ताया ये रिश्ते हैं. अमले शकी, अमले उब यानी फादर्स पैटर्नल ब्रदर, यानी अगर बाप के बाप ने अगर दूसरी शादी की थी तो उसका भाई, और इब्ने आम उसका बेटा. तो जैसे कहा जाए ना दादा का दूसरी बीवी से बेटा, they are also inheritors. Again, they go further the less they are farther. So for an example, if a person now comes to the other little bit explanation, the calculation thing. If a woman dies and she does not have any children, and she have left a husband, a mother, and masharik, a brother from the mother, and a real brother. Now understand, this is her real brother will be in loss in this relation. Husband will get half of her wealth, mother will get 1/6 of her leftover, brothers will get 1/3 of it from the mother's relation. माँ शरीक भाई को मिल जाएगा, सगा भाई जो है उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसका शेयर उसके बाद आता है. तो माँ शरीक भाई सगे भाई पे फौकियत ले जाता है. This is something technical to understand. This is how the scholars have calculated according in the knowledge of Quran and the Sunnah. So, as I said, that these relations are very technical to understand. Or inheritance is described, जैसे मैंने last time कहा था, last time I mentioned it, these are broken into either nisfiyat, which is half, 1/4, 1/8, division of half and half. So then other portion of inheritance is divided into salasiyat, means 1/3, 2/3, 1/6. This is all how it is divided. Inheritance is divided in this way. Then there is another thing called blocking. The scholars have defined that. Who blocks who? Called al-hajab or hijab or blocking. So in furu, the rules are, furu means father and grandfather. In furu, children and grandchildren. Furu means son and daughters. In that, a muzakkar waris, the male inheritor, will block all the relative which are Zul Hawashi. Means if a boy is born to a person, that boy, muzakkar waris, male inheritor, will block all the uncles and aunts. Means चाचा फूफी ये सबको वो रोक देता है. बेटा, अगर किसी आदमी को एक बेटा हो जाए तो भाई बहन सब फारिग हो जाते हैं उसके, उनको हिस्सा नहीं मिलता. If there is a girl inheritor from the deceased, yani a daughter, then she will block everybody except her brother from the mother. अब गौर करें, a girl who is alive, if a person dies, his daughter is alive, and she had another brother from her mother, that person will share the inheritance. Rest of the uncle and aunts and everybody else will be blocked out. Then in the usul, means father and grandfather, if there is a male inheritor, means
if the father is alive, if grandfather is alive, he will block everybody except the son. Means son is not there. So if the grandfather and grandfather are alive, they will block the aunts and uncles of paternal side. यानी चचा और फुप्पी और ताया सबको रोक देगा, चचा भाई वगैरह सब ब्लॉक कर देगा. If there is a grandmother, दादी है, then she will block all the female except, यानी अगर माँ जिंदा है तो she will block दादी, नानी and all uncles and aunts. अगर किसी औरत मियाँ बीवी के बच्ची पैदा हुई है, अगर वालिद में से एक की डेथ हो गई, तो चचा फूफी ताए खाला वाला सबको हटा देंगे. तो दिस इज समथिंग. नाउ शी विल नॉट ब्लॉक देम. दादी नानी वगैरह हवाशी रिश्तेदार वो नहीं ब्लॉक करती, लेकिन बेटा ब्लॉक कर देता है. Then comes the Zulhawashi. Zulhawashi are the uncles and aunts. If there is a uncle which is alive, जैसे चचा है, ताया है, he will block everybody except इख्वत am. यानी माँ शरीक भाई को नहीं रोक सकता, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा. And if there is a inheritor, फुप्पी जैसी है, she cannot block anybody. So this is the difference. Women do not block as much as the men block the other inheritors. तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी की औलाद पैदा हो जाए तो उसके भाई बहन जो हैं उनको विरासत नहीं मिलती. बड़ा सिंपल से ये रूल है. Then comes the kalala person. Kalala person is a deceased person who does not have usul, means father, grandfather, alive when he died, and who does not have a furo, means son, grandson. He does not have them, or he does not have them living. Very important point to understand. In Quran, it is not written as such. This is to understand. In Quran, it is written a person does not have a son. But in the fiqh, father and the grandfather of the deceased is also understood. तो इसलिए आप ये बात समझ लें. इसकी वजाहत हुजूर ने हदीस में फरमाई है कि अगर कोई इंसान मरे तो कुरान कहता है कि उसकी औलाद ना हो, लेकिन हदीस में आया है कि उसका बाप भी ना हो, क्योंकि अगर बाप होगा तो कुछ लोगों को ब्लॉक कर देता है वो. तो दैट्स वाई दे कैन नॉट इनहेरिट. तो इसकी वजह यह है कि अगर बाप हयात हो तो बहन को मीरास कलाला में से हिस्सा नहीं मिलता, यानी मैयत की बहन को नहीं मिलेगा अगर उस मैयत का बाप जिंदा हो. इफ़ द फादर ऑफ द डिसीज इज़ अलाइव, द डिसीज्ड सिस्टर विल नॉट गेट इनहेरिटेंस, क्योंकि यही कलाला के रूल्स में आता है. If the father is not alive, then she will get share. और साहिबा कलाला मरने वाला वो जिसका उसूल और फुरो ना हो. उसूल means father and grandfather, furo means son and grandson or children. Then वारिस साहिब कलाला, the one who inherit from the कलाला, उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि he should not be the वारिस to the mayyat for usul or furo. It means he is not related in the son of being in a relation of father or children. The wealth of the kalala, the mal of the kalala, or the tarka of the kalala is what he or that person or she left behind. And this is, as I mentioned last time, Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu, when he was deceased, about dying, he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the response came in Surah Nisa, the last ayah 176, and it was all explained. If the brother is there, he will inherit. If sister is there, she will inherit half. If both are there, they will have half will be given to sister of the one share of brother. So Alvi Sahab, I think I will ask him to explain, if there's only one brother and sister, how to divide their share. Okay? And if there are two sisters alive of the deceased person, because no father, no mother, no son, and no daughter, then there are two sisters. They will inherit 2/3 of the wealth of that person. Then 1/6 will go to the father-related brother. 1/6 will go to the father-related sister. And if there are two brothers,
and two sisters, they all will be partner in 1/3 of the wealth. So this is how the share is being written. This is all from Quran, by the way. This is not from anybody made it. This is all Quran and Hadith. There's nothing fabricated or made it. So this is a thing to understand. There was something happened in the Imam Bakr and Imam Abu Hanifa, a kalam happened, that when Imam Abu Hanifa came to be student of Imam Bakr, so Imam Bakr commented on him. He said, you are making your intellect or your intelligence above the Quran when you make the fiqh. کیونکہ ان کے بارے میں ریپوٹیشن تھی کہ وہ اپنی عقل کے فیصلے کرتے ہیں اور قرآن اور سنت سے کبھی کبھار الگ بھی ہو جاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے بڑا اچھا خوبصورت جواب دیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، عقل کے مطابق عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 میں جو حکم ہے عورت کا حصہ کم ہے جبکہ مرد کا حصہ زیادہ ہے. تو میں نے تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا. تو اس پہ انہوں نے ان کو گلے لگا لیا اور ماتھا چوم لیا. اینڈ دین ہی ایکسیپٹڈ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ. تو امام ابو حنیفہ سیز دیٹ had I not spent 2 years in being the student of Imam Bakr, I was only 2 years old, because this is what he says, that's the time when I learned the Islam. So all his life he learned, although he was very elderly man. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال. کہنے لگے وہ 2 سال کا کیا مطلب، آپ تو اتنے سال عمر کی، آپ کی 60-65 سال کے. تو کہنے لگے وہ 2 سال ہیں جہاں میں نے امام باقر سے علم سیکھا. تو یہ فقہ امام جعفر باقر کا جو ہے نا اس کے بارے میں بھی we should respect it. By the way, Ilm al-Miras is something in which all Islamic group of fiqh have no dispute. They all agree it is accepted as it is. یہ نہیں ہوتا ہے کہ سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی اور وہابی اور صوفیوں میں کوئی اس میں اختلاف نہیں. سب اس پہ اتفاق ہے. ایک واحد, the only one knowledge where everybody is in same page is the inheritance knowledge. Because it's all in the Quran and the Hadith. There's no divide out of there. All right. So man la waladuhu wala walid. Kalala is defined as the one who have no son and no father. Means son and grandson and father and grandparents. Now, next point about this matter is, there are a few examples I would like to read, just for the comprehension how the inheritance works. Obviously, it needs a blackboard. Inshallah, Alvi Saab someday will give you that lecture and will explain to you. جیسے میں نے بتایا اخل ام ذوالحواشی جو ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ارد گرد کے رشتہ دار, قرابت ہر مرد سے جتنا قریب ہوگا جو رشتہ, یعنی باپ ہوگا, چچا ہوگا, باپ کا بیٹا ہوگا, باپ کا دوسری بیوی سے بیٹا ہوگا, یہ تمام مرد سے ریلیٹڈ ہیں. یہ دیز آر دا کلوزسٹ ریلیشن. تایا ہوگا, لیکن ماں سے ریلیٹڈ رشتوں میں انہیریٹنس نہیں جاتی کیونکہ ان کو اپنے باپ سے ملتی ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ if a woman dies and she left a husband behind and a father behind and a real sister behind. اب غور کیجئے, 3 رشتہ دار زندہ ہیں, husband, father and a real sister. The husband will get half of her wealth as it is written in the Quran. Father will get all the rest of it because the father is the main male connected to the deceased. There's no brothers, but there is a sister. She will get 0. Father blocked the sister. سگی بہن کو بلاک کر دیا باپ نے. تو یہ ایک ہوتا ہے. So this is, the father is a hajab for the sister. یعنی اس کو عربی جو اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں, father is a hijab, means حجاب کہتے ہیں نا بلاک کرنے کو, کسی کو چھپانے کو, کسی کو ہائڈ کرنے کو. حجب means اس کو بلاک کر دیتا ہے. یعنی باپ اگر زندہ ہے اور بہن زندہ ہے تو شوہر کا تو اس کا حصہ فکسڈ ہے, اس کو تو آدھا مل جائے گا میت کا, بیوی کا, لیکن باپ جو ہے باقی حصہ اس کی وراثت میں چلا جائے گا. اچھا, اگر if a person died and she have a daughter and she have a granddaughter from the son, bint le ibn, and اخت شقیقہ یعنی سگی بہن بھی ہے, یعنی میت کی ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے, بیٹے کی بیٹی, اور ایک اس کی سگی بہن ہے. Now the rule of inheritance will change here. The daughter will get half. بیٹی کو آدھا مل جاتا ہے کیونکہ اکیلی ہے, اکلوتی ہے.
لیکن جو پوتی ہے یعنی اس عورت کی بیٹے کی بیٹی جو ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس کی سگی بہن کو آدھا مل جائے گا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دیا تھا، یہ سوال آیا تھا، اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہوا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے، پھر وہ کہنے لگے کہ یہ میرا انہیریٹنس کا میرا ڈسکرپشن ہے، لیکن تم ایسا کرو عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ اور وہ شاید تم کو کچھ اور جواب دیں۔ تو دیکھیے حنفی فقہ از بیسڈ آن عبداللہ ابن مسعود۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی میت ہو اور اس کی ایک بیٹی ہو اور بیٹے کی بیٹی حیات ہو اور اس کی سگی بہن زندہ ہو، تو آدھا تو بیٹی کو ملے گا، 1/6 پوتی کو ملے گا، اور باقی بچا ہوا اس کی خالہ کو مل جائے گا، یعنی خالہ کو نہیں ملے گا، سوری، میت کی بہن کو ملے گا، یعنی بیٹی کی خالہ کو مل جائے گا۔ تو دس از ہاؤ امام عبداللہ ابن مسعود, because he was, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, if you want to learn fiqh, learn it from Abdullah ibn Mas'ud. Then another description, اگر باپ شریک بہن ہو، یعنی کسی کے باپ کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی ہے یا پہلی بھی شادی سے، تو ان کا شیئر یہ ہوگا کہ میت کے زوجہ کو 1/4 ملے گا، سگی بہن کو آدھا ملے گا، باپ شریک بہن کو 1/6 حصہ ملے گا، اور سگے بھائی کو باقیہ پیسہ مل جائے گا۔ یعنی میت نے اپنے پیچھے بیوی چھوڑی ہے، سگی بہن چھوڑی ہے، سگا بھائی چھوڑا ہے، اور باپ شریک بہن چھوڑی ہے۔ باپ شریک بہن جو ہے وہ ذوالفرائض میں آتی ہے، تو سگے بھائی کو بچا ہوا ملے گا، پہلے نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے اسلامک سسٹم از پروٹیکٹنگ وومنز ایز obligatory رائٹ۔ اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ مرد کو بچا ہوا ملے گا، مرد کو عورت سے پہلے نہیں ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں women were weaker and they would not get all the inheritance, so the Quran made sure that the women get the money before men gets it. تو سگی بہن کو ملا آدھا، باپ شریک بہن کو ملا 1/6، اور سگے بھائی کو بچا ہوا ملا، پہلے نہیں ملا۔ اگر میت کی بیوی ہے اور باپ شریک اور ماں شریک بہن بھائی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو پہلے بیوی کو ملے گا 1/8، پھر باپ اور ماں شریک بھائی بہنوں کو ملے گا 1/6۔ یہاں پہ ڈبل نہیں ملا بھائی کو، اگر باپ شریک بھائی اور بہن ہے تو ان کا ایکول شیئر ہے 1/6۔ باقی جو بچا ہوا ہے وہ پھر بیٹے کو ملے گا۔ تو اب دیکھیے بیٹا از اے اسٹرانگ ریلیشن، دا موسٹ کلوزسٹ اینڈ موسٹ پاورفل ریلیشن، بٹ ہی ڈز ناٹ گیٹ فرسٹ، ہی گیٹ لیفٹ اوور۔ تو یہ قرآنک جسٹس اتنا امیزنگ ہے، لیکن اگر باپ شریک بہن اس کے ساتھ ہو شامل تو شی ول گیٹ نتھنگ، بیکاز باپ شریک ماں شریک بیٹے کو مل جائے گا پہلا، بیٹا سن ول کم اہیڈ آف دیٹ۔ تو اسی طرح سے there are other relation which are being described in the Quran, and ulama have already made these shares. So this is not something we create on the run, this is all present there. Acha, there's something to there are much more detail, or maybe you might not find it interesting when I'll tell you. But I think for the purpose of just discussion, if a person died as a woman and she left a husband and a father and a real sister, her husband will get half of her wealth, father will get rest of his wealth, of the woman's wealth, real sister will get nothing, کیونکہ father کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, he blocks it. اور پھر there are many more detail you might not find interesting. If a person dies, there are certain more examples. And that person left behind a wife, a mother, and akh li'am, a brother from the mother side, and a father. So the wife will get 1/4, mother will get 1/3,
father will get left of it because उखले आम जो माँ शरीक भाई है उसको नहीं मिलेगा. If a person dies and he left a spouse, a wife, and a brother, and a grandmother, and a real brother, सॉरी पिछले वाले में ना नानी थी, नानी को नहीं मिलेगा. अगर बीवी छोड़ी, माँ छोड़ी, नानी छोड़ी और बाप छोड़ा तो नानी को माँ ने ब्लॉक कर देना है. तो बीवी को 1/4 मिलेगा, माँ को 1/3 मिलेगा, नानी को 0 मिलेगा और फादर को लेफ्ट ओवर मिलेगा बिकॉज फादर इज अ मेल आफ्टर ऑल. अगर अ पर्सन लेफ्ट ए वाइफ एंड अ मदर एंड ए दादी ग्रैंड मदर एंड ए रियल ब्रदर, मैयत मेल है, द वाइफ विल गेट 1/4, his mother will get 1/3, dadi will be blocked because mother is there. She will block all the women in the usul on the upside. Or sage bhai ko, the real brother will get left rest of it because he does not leave any. Well, these are the kalala relation. Another example is mayyat have a wife and a nani, which is grandmother, because mother has died, and a real brother. So the wife will get 1/4, nani will get 1/6, and the rest of the money will go to the real brother because he has no children. And mother also died. नानी जिंदा है. अच्छा, मैयत के अगर वाइफ है, दादी है और सगा भाई है तो उनको, वाइफ को तो 1/4 मिलता है, दादी को 1/6 मिलेगा क्योंकि उसकी माँ मर गई, अपने उसकी दादी जो है उसका वालदा का इंतकाल हो गया तो दादी को मिलेगा 1/6. और अगर एक और एग्जाम्पल है, बाकी जो बचा हुआ है वो भाई को मिलेगा. 3 रिलेशन छोड़कर अगर हो गया, अगर इसी तरह से अगर 4 जिंदा हैं उसके रिलेटिव, वाइफ, नानी, दादी और सगा भाई, तो मैयत की वाइफ को तो 1/4 हर उसमें मिल रहा है क्योंकि उसकी औलादें हैं नहीं. दादी और नानी को दोनों को शेयर करना पड़ेगा 1/6 में, उनको 1/6 में दोनों का शेयर होगा और सगे भाई को लेफ्ट ओवर मिल जाएगा. तो ये जो डिवीजन के जो शेयर बटे हैं ना, दीज आर वेरी मच जस्टिफाइड. यानी nobody is left out of this relation who deserve whatever they deserve and they never or they if they not getting it. So for us to understand that कि if अगर एक जिंदा ना हो तो कौन ब्लॉक होता है, अगर वो जिंदा हो तो किसको मिलता है, ये कलाला में बड़ी डिटेल्स हैं. वरना तो अगर औलाद पैदा हो जाए तो भाई बहन तो वैसे ही निकल जाते हैं. अगर बीवी जिंदा है तो बीवी का, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा है, अगर औलाद हो गई तो उसका 1/8वां हिस्सा है. तो माँ बाप जो हैं अगर दोनों जिंदा हैं तो 1/6 दोनों का बटता है. अगर बाप जिंदा नहीं हो तो दादा की जगह आ जाती है, दादा जिंदा नहीं हो तो परदादा की जगह आ जाती है. तो माँ जिंदा ना हो तो दादी की जगह आ जाती है. अगर माँ की जिंदा ना हो तो नानी को सिर्फ एक कंडीशन मिलेगा जबकि कोई इधर उधर बचेगा नहीं. तो जिस तरह से देर आर ऑल दीज रिलेशन, उनकी कैलकुलेशन बनी हुई है. अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज वन थिंग, अल्लाह ताला फरमाते हैं युबहिकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात. इट इज़ नॉट द रियल कनेक्टेड टॉपिक बट इट इज़ रिलेटेड टॉपिक. ये रिबा के बारे में भी इंशाल्लाह विल टॉक सम टाइम, लेकिन दिस इज़ टू अंडरस्टैंड. अल्लाह ताला सेज अल्लाह किल्स द यूजुअली बट ही ग्रोज द सदक़ात. नाउ अब ये जो हम 1/3 वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कुड बी एन एंडाउमेंट, इट कुड बी ए सदका, इट कुड बी पर्सन कैन राइट एज अ विल. So understand the Islamic concept of economy is so comprehensive, so beautiful. It is amazing. It's mind-boggling. Believe me. अब आप गौर करें. There is nowhere that I know or my knowledge or anybody know, maybe educate me, where how the Islam helps the community, a nation, a family, a unit. देखिए अभी तो हम बातें कर रहे हैं ना inheritance की. 1/3 Allah has given us right to write in our will, even in living and in dying. राइट में तो लिविंग में तो वी कैन राइट सदका, दैट इज सदका, दैट इज बिसाइड ज़कात. तो ज़कात जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका और ज़कात के बारे में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इकोनॉमिक सिस्टम प्लान दिया है ना, दैट्स माइंड बॉगलिंग, अमेजिंग. यू विल से व्हाट द हेल आई एम टॉकिंग अबाउट. अंडरस्टैंड मी फॉर अ मोमेंट and pay attention what I'm going to talk about. Just imagine, make a circle, just imagine as a circle, or if you don't want to make circle, maybe a square is better.
Just imagine, I have made this graph, if you could see that. If you could see that, I have made this square here, right? Now, look at this. I'm bringing it close to the camera. Suppose this is the economy of a country. Economy of a country runs from, okay, my pen, where is my pen? Here's my pen. Economy of a country runs from here to here to here to here. Okay, this is a square. You have a budget for a country to grow. Aapki country mein you put money for the defense, you put for the economy, for the education, for the healthcare, for the different construction, repair, and education and all that, right? Right? Now, when we allocate a budget in our country, money has to be allocated. आपने इतना फंड कहते हैं ना, हर साल बजट आता है. अभी पाकिस्तान का बजट आया जिसमें बड़ा झगड़ा डाल रहे थे लोग. Now, just imagine, budget is made because the wealth come from community, the nation, the country. Islamic system of economy says that there is a two section of people. One is below the poverty line and one is above the poverty line. The budget is made by the above the poverty line people when they pay the taxes. A person who is making least amount of money, little more, little more, little more, little more, and the richest person. So is tarah se the tax system or zakat system is here for that. Islamic system put the zakat, ajra, jazia. These are the different kind of taxes which Islamic system make, and that comes in the pool, and then different projects are completed, right? Common sense, right? Now, the higher the amount of wealth a person kept for a year after spending, he made millions or billions, that person will pay 2.5% of that money to the poor below the poverty line. This is the poverty line and this is the top line. So there are people who are below the poverty line and they do not contribute to the economy. Look at the Islamic system and the wisdom. There's a people in this other part of the world, they are below the poverty line and there's no system to help them. Islam imposed zakat to them so that this person will give highest amount of zakat of the 2.5% of the leftover, and this person will pay 2.5% of his leftover after a year saving to this person, this group of people who are below the poverty line. This is above the poverty line, and they will now contribute to the economy. So they will spend money and they will become the part of it. Islamic system of economy, how simple it is. Now, the second thing which I wanted to bring up attention is that suppose these people now become the part of economy, then economy will flourish. Because now they are become the owner of the wealth which these people in here give to these people in the below the poverty line. Once they become rich and they become enough money, now they're going to go buy and promote the economy. खाना खरीदेंगे, कारोबार खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ और तालीम, तो ये उसमें जाएगा. Then Quran में says यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात. Allah Ta'ala promote the sadaqah. Sadaqah is the will and inheritance and also which we give from these people. अब होता क्या है कि sometimes we allocate budget, but the budget does not have that kind of funding. आपके मुल्क में उतना पैसा नहीं आया. So what happened is that the people when they give the sadaqah, that fills these little loopholes, these blocks which are I've written $sign here. Because budget needs more. What is that? That is the endowment. That is the masjid. That is the school. That is the college, the university, the industry, the hospital system, the healthcare system, the wealth system. So Amir log jo hai, they are giving sadaqah here. They are contributing to the economy and they are making the economy works. Okay? Now you understand this thing? This is very simple logic. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam give a logic. Nobody in the world can give such a beautiful way to make the country work. One way to do is to feed the poor and hungry. One way is to give sadaqah. The other one is to make sure the zakat is given so that these people who are below the poverty line will be above. जैसे कहा जाता है उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में there were no poor people left because the zakat was given and everybody was affluent, and to the point where they did not beg and they said that they do not need zakat. लोग zakat लेके घूमते थे, लोग zakat लेने वाले मिलते नहीं थे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में जब शाम में लोग मुसलमान गए तो वहाँ पर अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गवर्नर थे, उसके वहाँ के जनरल थे. तो जब हज़रत उमर बिन अबू उबैदा बिन अल जर्राह से लोगों ने कहा कि जी हम तो घोड़ों पे भी ज़कात देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी घोड़े पे ज़कात ही नहीं होती.
तो उन्होंने कहा भाई ये जज्बे में है, मजबूर कर रहे हैं, हम क्या करें, कुछ तो इसका मसले का लो। तो कहने लगे ऐसा करो, वो ज़कात ले लो उनसे और उन्हीं लोगों में उनके लिए बांट दो, मतलब हेल्प देम टू प्रॉस्पर, हेल्प स्पेंड इन देयर टाउन्स, उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट करो, उनके लिए स्कूल और तालीम के सिलसिले जो भी होगा, अस्पताल या उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उस दारुल माल से उन्हीं को देते रहो, उन्हीं की कौम को इस्तेमाल करते रहो। देन वन थिंग ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यमहकुल्लाहु रिबा, what a beautiful system of economy Islam gave to the Muslim and the humanity. आप इस पे 2 मिनट गौर करें. Let me talk to you a little bit about it. When I learned, I was really blown away when I learned about this thing. Now we know that there's a market crash happened when in the when the time came in when the Obama was president. The greatest loss happened. What happened in America? They were doing a business trade. Quran कहता है whoever does riba, prepare for war with Allah and His Messenger. There are only 2 places where Allah declare war. One is with the transaction with the financial matter. Second one is the one who disrespect the awliya Allah. There are the 2 places. Allah के वलियों की शान में गुस्ताख के लिए और माल के मामले में. Now understand how this American economy worked and what did they do to the people. How many people got lost and so much economy of the world was lost. What the bankers were doing bankers were giving loan and people were given loan with the easy terms. So they said, here's the house, you buy the house and we will give you a $500,000 house. They went to a person who is working very minimum wages, does not have enough money, but the bankers went to them. They said, no, we will finance you and you just pay the principal, do not pay the interest. So the person said, how can I afford it? They said, no, you can afford it, just pay the principal. What did they do? They took those, sold those properties. So लोगों ने घर बना लिए, घर बना करके उनको बेच दिया. खरीदार जो थे ना घर के, they were given loans with the interest, which was deferred payment interest loan. उनसे कहा तुम basic minimum pay करते रहो. So those people were paying minimum. Then the interest start compounding on those homes. अब एक आदमी जिसकी तनख्वाह $12 घंटे है, the person who is making $12 per hour, how can that person can afford a $500,000 house? Now the interest is accruing on it, and that keep applying and multiplying, and that person come to realize that that person cannot pay anything. But this is one side of the consumer end. But the bankers, what they did, you see, the Islam stopped this transaction of riba. What the bankers did, banker took that loan and they calculated that these are 30 years deferred payment, and they showed the investor कि we are getting this 30 years loan. उनको जो seller थे उनको बताया कि 30 years का लोन होगा आपका, तो वो ले गए. उनसे कहा तुम अपनी monthly payment करते रहो minimum. उन्होंने minimum payment करते रहे. They made a racket of it. And they said 30 years loan. What they did is they pooled the money together and they went to the investors of the money, those who want to make money with the money. They went to these people. They said, listen, we have a 30 years of investment. You got extra money. Why don't you buy this $1 billion loan and give us $2 million? It is going to generate $8 million over 30 years. So the money maker said, oh, that's not a bad deal because we got extra money. We can leave it out for 30 years and then we can do that. Now, they did another thing. They went to insurance company and told them that we have this kind of property and they are good though they are good clients, they are paying money timely because the book shows that they are paying timely. So what happened is that the investor insured that loan. Now you see what happened? Insured, banks sold their $1 billion worth of money for $2 billion, and the other party was waiting to make $4 million. So they, within weeks, they made from 1 billion, 2 billion, and they had no loss. Now the bank loan which community took, they were supposed to pay the third owner. When the third owner had guaranteed that thing by ensuring that 30 साल की इंश्योरेंस कर ली उन्होंने कि if anybody default, the insurance will pay them. Now suddenly the owner started defaulting because they didn't have that kind of money to keep accruing the interest. The third buyer who has made invested 30,000 or 30 years, he went to the insurance company and said, we are lost all the money. So insurance company, जैसे कहते हैं ना Freddie Mae and big time bankers, they end up paying the second investor money.
The original owner got lost money, and there was nothing left, and whole country economy went down. They did not have that billions of dollars in hand to pay off the debt. تو لوگوں نے انشورنس کو اس طرح سے گیم پلے کیا. اسلام کہتا ہے کہ کیش ٹرانزیکشن ہوگا, there should be no riba into it, and Allah subhanahu wa ta'ala cut it from the roots. You cannot do this transaction unless you have a solid money in your hand. You have to have a guarantee of payment. So this is Islamic system of economy which guarantees the investment, and the risk is involved. Not just making money by playing and changing the hands. اسی میں when we go into a country to another country, there is a musharika, mudariba, mubariha. I mean, these are the very detailed thing. Inshallah, some other time Imam Alvi Sahab will inshallah talk about it. So one, we need to understand that this is how Islam stopped this kind of a game playing. Unless you have a real material exchange, you cannot make money. You cannot make fool out of the system. Islam is stop it at the roots. So you cannot just go tell a person who is making not enough money to buy a house which he or his generation may never be able to pay, and then they are going to sell it to the third party, and third party is going to bankrupt and take insurance and make money on it. So all of the bankers become millionaires, and then the billionaires and the investor become billionaire, and country went down. You see, Islam protects the whole system of economy. So I hope that was something which was worth knowing. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. And if I said anything wrong, may Allah forgive me. If I was not clear about something, or at least I want to explain a little more, please go ahead and talk about it. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. This was a talk about inheritance and financial aspect of our lives. MashaAllah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرا سوال چھوٹا سا, جو اولاد کی کمائی ہے, ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ جو ماں باپ کی کمائی ہے اس کی اولاد کا کتنا حق ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے؟ باپ ماں کی کمائی پہ اولاد کا زندگی میں اور مرنے کے بعد پورا حق ہے, اور ماں باپ اولاد کی کمائی کا بھی ان کے لیے پورا حق ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال, تمہاری اولاد سب تمہارے باپ کا ہے, اور وراثت کے اصولوں میں اولاد ہی تو انہیرٹ کرتی ہے, اور کون کرتا ہے؟ بیٹا پیدا ہو گیا تو سارے رشتہ دار ادھر ادھر کے نکل گئے, بیٹے کو ملے گا, بیٹی کو ملے گا. تو لیکن اگر اولاد ہے, اگر ماں باپ کا خیال نہ کرے, تو حضور کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اور ایک بچہ آیا جوان, تو اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, میرا باپ مجھ سے ہر وقت میرا مال مانگتا ہے, اور وہ دوسروں میں خرچ کر دیتا ہے, اور میری ابھی شادی ہوئی ہے اور میں پریشان ہوں اپنے باپ کے ہر وقت مانگنے سے. اور یہ حدیث ہے جو کہ اس کی ریفرنس مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید بخاری میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے دن آنا, میں بات کروں گا. حضور کے ذہن میں جو حدیث میں بیان اس طرح سے ہوا ہے, حضور کا خیال تھا میں باپ کو سمجھاؤں گا کہ تو بیٹے کو تنگ مت کرو, اس کو جوان بچہ ہے, ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے, اور یہ اس کی آمدنی پہ ہر وقت مت مانگا کرو. تو جب اگلے دن بیٹا باپ کے ساتھ آ رہا تھا, باپ کو لے کر کے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو حدیث میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے اطلاع دی کہ اس کا باپ جو ہے, اس سے پوچھنا کہ یہ شاعری کرتا تھا اپنے بیٹی کی ولادت پہ, اس نے اس میں نعت اپنی غزل لکھی ہے اور بات کی بیٹی کی خوشی میں, اور اس نے کس طرح سے اس کے ساتھ محبت کرتا تھا بیٹے کے ساتھ, اور اب یہ بڑا دل برداشت ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ اس بیٹے کو بتا دیں کہ یہ بیٹا, اس کا مال, اس کی اولاد, اس کا سب کچھ اس کے باپ کا ہے. تو جب باپ آیا تو بڑا غمزدہ سا تھا, کیونکہ بیٹے نے اس کی دل برداشت تھا کہ بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے, مانگنے پر ڈانٹ دیتا ہوگا یا سختی سے بات کرتا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اپنی شاعری سناؤ جو تم نے اس کی پیدائش میں کی تھی. تو اس نے حضور کو دیکھا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اطلاع دی, اللہ نے مجھے.
تو پھر اس نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیا جو مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن اس نے بیٹے کو جو کہتا، جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے یہ اشعار کہے کہ تو بڑا ہو، تو پلے، تو بڑھے، تو شاد رہے، آباد رہے، تو خوش رہے، بڑی دعائیں دیتا تھا اس کو، کہتا تھا میں نے اس شاعری میں نے اس کو، تو اس نے جب وہ شاعری پڑھی تو بیٹے نے کبھی نہیں شاید سنی ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ نے کیا کہا، تو بیٹا بھی بڑا رقت آمیز ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ تمہارا باپ کو سمجھانے والا تھا کہ تم کو تنگ نہ کرے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری ہر چیز یہ تمہارے باپ کا ہے، یہ جو مانگے گا اس کو تمہیں دینا ہے، تم اس کو ڈاکٹر انکار صاحب نہیں۔ میرا سوال اصل میں تھوڑا ہو سکتا کم ٹائم میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پایا۔ ایک طرف بیوی بچے ہیں، اس کی ضرورت ہے اپنی، ایک طرف ماں باپ ہے، ان کو بھی اس نے فیڈ کرنا ہے، ان کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہے، ایک طرف الار کی ایجوکیشن ہے۔ اب اس کے پاس 1,000 روپے آتا ہے، اس سے کس طرح ڈیوائڈ کرے گا؟ یہ تو آپ کے گھر کی اکنامک سچویشن پہ ہے نا بھائی، اس میں وراثت کا تو کوئی تعلق نہیں، اس میں وراثت کا تو کوئی حصہ نہیں۔ ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے نا، رسپانسبلٹی کی بات ہے، جی یہ تو حقوق الباد ہے نا جی۔ جی مرنے کے بعد وہ جانے، اللہ جانے، ان کا قانون جانے، مگر حقوق الباد میں جو اہم چیز ہے زندگی میں، ہمارے ریگولر مسائل ہے گھروں کے، کہ جب شادی ہو جاتی ہے وہ کہتا باپ کو، والدہ کو، چاہے جہاں سے مرضی آپ کھائیں پیئیں، میں تو اپنی بیوی کا، بچوں کا خیال رکھوں گا، مگر اس زمرے میں جو ماں باپ کا فرض ہے اور اپنی اس کی صحت ہے، اپنی ضروریات زندگی اور بچوں کا فیوچر، اس کی کمائی، اسے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ کیا 33% کے حساب سے ڈیوائڈ کرے گا یا 10% کے حساب سے کرے گا؟ نہیں، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، مرنے کے بعد۔ نہیں رنداور صاحب، زندگی میں گھر کے معاملات، جیسے اب اگر میں $100 کماتا ہوں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میرے والدین بھی ہیں، تو پھر ہم کو مل بیٹھ کر کے اپنے اس میں گزارا کرنا ہے، اس میں کوئی حصہ بکڑا نہیں ہوتا، اس میں آپ کے گھر چلانا ہے، اور گھر چلانے کے لیے ایک وقت کا فرمان الاقرب فالاقرب یرجحون بقوت القرابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرابت اہم ترین قرابتوں میں سے، تو ماں باپ اور اس کے بعد اولاد سب کے سب قریب ترین قرابتوں میں سے ہیں، اور یہی ہے کہ اس میں زندگی میں اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ ہبہ اور بخشش ہوگا، وراثت کا قانون نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو بیٹھ کر کے آپس میں طے کرنا ہوگا کہ یہ ہماری چادر کی سائز یہ ہے اور اتنا ہی ہم کو، اسی میں ہم کو سروائیو کرنا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور جواب دیتا ہوں میں آپ کو۔ جی دیکھیے، اولیاء کرام، بزرگان دین کا یہ طریقہ کار تھا، اور میرا خیال ہے صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار تھا جی کہ گھر میں اگر والدین حیات ہیں جی تو پہلے ان کو کھلاؤ، اور ان کا بچا ہوا خود کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ۔ جی اکرام الضیف کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ابو طلحہ شاید ان کا نام تھا، گھر آئے، گھر میں کھانے کو کچھ زیادہ نہیں تھا، مہمان آ گئے، حضور نے صحابی دے دیا کہ اپنے گھر لے جاؤ، تو ان کی بیگم نے کہا ہمارا تو 2 آدمیوں کا پورا نہیں پڑتا، اگر یہ مہمان آ گئے تو رات کو ہمارا تو گزر نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کوئی فکر مت کرو، دیا بجھا دینا اور ہم منہ چلائیں گے اور ان کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ تو مہمانداری ہے۔ والدین کا مقام ان سے بھی افضل ہے کہ ہمیں چاہیے، اب دیکھیے یہ بات آئیڈیلسٹک کہہ لیں، دین کی تعلیم کہہ لیں، والدین کو کھلائیں، اور والدین کو بھی یہ خیال کر کے کھانا چاہیے کہ اب بچے بھی ہیں، میری اگلی نسل بھی زندہ ہے، تو سب کو اپنے حساب سے کھانے کا رکھنا چاہیے، کم ہو زیادہ ہو، ان کی جتنی استطاعت ہے اس میں کریں۔ اب آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو ان کو صدقے خیرات مل رہے ہیں، اسی لیے اسلام میں سسٹم آف زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اور اسلام میں دوسرے طریقوں سے لوگوں کی مدد کرنا ہے، سفید پوشی برہم رکھنا ہے، تو اور پھر اگر 3 دن آدمی بھوکا رہے۔ میں تھوڑا سا دخل در معقولات کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تقسیم کے بعد میں اسلام نے بہت کلیئر اسٹینڈ لیا۔ ابھی یہ قربانی آ رہی ہے تو اس میں ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ اعزا کا اور ایک حصہ محتاجوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اہل و عیال زیادہ ہوں تو اپنے اہل و عیال کو کھلا دینا محتاج و مساکین کو کھلانے سے بہتر ہے۔
اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ گھر میں اپنے بچوں کو یا اپنے والدین کو بھوکا رکھ کر کے اس کے بعد باہر سخاوت کرنے کے لیے جائیں. نہیں، ان کا سوال تھا کہ والدین اور بچوں میں کس طرح سے بیلنس کریں، وہ تو گھریلو بات ہے. نہیں تو وہ اب یہ دونوں یہی میں نے کہا کہ دونوں قریب ہیں. الفاظ حدیث پہ آپ غور کریں کہ والدین بھی قریب ہیں، اولاد بھی قریب ہے. بالکل. الوی صاحب جب دو قرابتیں ایک ساتھ میں ہو گئی تو قرابت میں اسٹرانگ مطلب یہ ہے کہ مضبوطی آ گئی. تو اب ایسی صورت میں آپ تقسیم نہیں کریں گے. الوی صاحب جی بسم اللہ. بات یہاں تقسیم کی نہیں ہو رہی پلیز. یہ بزرگان دین سے جو میں نے سنا وہ سنا سب سے بیسٹ طریقہ جو جس لوگوں نے آپ پہ انویسٹ کیا اپنے فیوچر کے لیے، اور آپ جن پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان آپ اپنے فیوچر کے لیے، اور جو جس آپ کمائی کے لیے جس طرح اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ 1/3 اپنے والدین کو جنہوں نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے، 1/3 آپ اپنے فیوچر بچوں کے، اور 1/3 اپنی ذات پہ استعمال کریں. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے. کیا بات ہے. یہ انویسٹمنٹ میں آپ کہہ لیں یہ انویسٹمنٹ ہی ہے نا، یہ اولاد انویسٹمنٹ ہی، اور کیا ہے. کل بعد میں صدقہ جاری ہے. لیکن یہ تقسیم میں نہیں آتا بھائی جی. میں طریقہ تو اپنائیں گے تب بھی ماحول صاف ہوگا نا، تقسیم میں نہ بھی ہو تو کل بعد میں یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی اپنے حبا بخشش اور تحفے میں آئیں گی. رنگاوا صاحب میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں. میں نے جو سوچا ہے اپنے بارے میں اس سچویشن میں کہ میں تو لوں گا 3-4 سال کی چھٹی. جی جی. جب وہ سارے گھر والے اپنا کر لیں گے، سارا فیصلہ کر لیں گے، تو اگر مجھے بہتر لگا تو گھر واپس آ جاؤں گا. اچھا، ابھی ایک سوال آیا ہے. Somebody asked just a quick question. Last time you mentioned that parents shouldn't give their children their inheritance while they are still alive. What is the reasoning? I think you did not understand. Inheritance is after death. Inheritance is not during life. When you are living, then you give them gift. And when you give them gift, the daughter and son will get equal share. Equal share. Nobody will be given that. Inheritance is after death. Today, I think I spoke about a lot of it. What is inheritance and what is a deceased person under Sharia? What is defined as a real dad and as a hukmi or a haqiqi death? All these things we elaborated. I'm not sure why you didn't get that understanding. But the point is, inheritance is after death. You cannot give inheritance during life. In life, whatever you give equal to all the children. الوی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے تو کویسچن کر سکتے ہو، نہیں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. بسم اللہ ویلکم. الوی صاحب اپنا 2 کزن ہیں، جیسے ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کے بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں. ان دونوں کزنوں میں اپنے بچوں کی شادی کر دی ہے، بیٹے اور بیٹی کی. اب ان کی شادی ہو گئی ہے، ان کے بچے ہیں، پوتے ہیں، جیسے دوتے ہیں. اب ان کی ایک کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، ایک کا خاوند فوت ہو جاتا ہے. کیا اس کے بعد وہ آپس میں شادی کرنی چاہے تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی فیصلوں ہے اس کی کوئی ممانعت شرعی نہ ہو بھائی. وہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. ممانعت شرعی جو ہے یہ قرآن نے آپ کو بتایا کہ 3 طریقوں سے آتی ہے ممانعت. خون سے، دودھ سے، سسرالی رشتوں سے. جی اگر یہ تینوں نہ ہوں تو یقیناً کر سکتے ہیں. مگر ان کے بیٹا بیٹی تو آپس میں خود میں شادی شدہ ہے نا. جی تو ان کو جو باپ ہے، بچی کا باپ ہے، جو بیٹے کی ماں ہے، وہ کیا آپس میں شادی کر سکتے ہیں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو ہوتے ہوئے؟ تھوڑا اور کلیئر کرنا کیونکہ ابھی میرے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ رشتوں کے بعد میں اکثر وہ سمجھنے میں مثلاً کہ عبد الکریم ہے، ٹھیک، اس کے 2 بچے ہیں، زید اور ہندا. جی جی ہے نا. تو زید اور ہندا کی شادی جو ہے یحییٰ اور زینب سے ہو گئی. جی جی ہے نا. تو اب یہ یحییٰ اور زینب کے والد عبد الکریم کی بیوہ سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھو
मसलन मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे चलो कजन की छोड़ दो, मैं जैसे हम दो भाई हैं जी हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे हैं, हमने अपने बच्ची और बच्चे की शादी कर दी है, जी ठीक है ना, दोनों भाइयों ने। अब उनके बच्चे आगे, जैसे हमारे पोतरे दोतरे हुए, जी अब एक की वाइफ फौत हो जाती है और एक खुद फौत हो जाता है, जी सही है ना जी। वो अकेले रह गए, भाभी और भाई अपना जो देर है, अब वो क्या दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? देवर भाभी अगर मतलब कोई ममानात शरई ना हो तो कर सकते हैं। यही तो आपसे पूछ रहे हैं, ब्लड रिश्ते तो नहीं होता। भाईजान तवज्जो करें, दूध का रिश्ता ना इन्वॉल्व होता हो, ऐसा ना हो कि भाभी ने तो उसी माँ का दूध पिया हो जिस माँ का दूध मैंने पिया है। सही है, ठीक है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बात कायदे कुल्लिया है, उसको याद करना चाहिए। युहर्रमु मिनर रिदा मा युहर्रमु मिनन नसब, दूध उन तमाम रिश्तों को हराम करता है जिन तमाम रिश्तों को नसब हराम करता है। सही। तो खून और दूध ये एक तराजू में रखे जाते हैं। सही। अब ससुराली रिश्ते से मेरी मुराद ये है कि जैसे एक शख्स की बीवी उसके अक्द में है तो साली बीवी की वजह से उसके लिए हराम होगी, क्योंकि जमा बैनुल उख्तैन इस्लाम में हराम है। तो ये मैंने कहा कि अगर तो कोई मुमानात शरई ना हो, मसलन दूध उसमें बीच में ना आता हो, सही है ना, या मतलब ये है कि दो बहनें एक साथ में ना आती हूँ, मसलन मेरी बीवी की बहन जो मेरी साली है, तो बीवी की वजह से मेरी साली मुझ पर हलाल नहीं होगी जब तक हयात हैं। जी। अच्छा, there is another question coming here. What if someone leave behind a home without a will? How does the inheritance/share for that work? Same as described. Son will get 2 portion of the daughters. Daughter will get half of the brothers. Wife will get 1/6. Parents alive will wife will get 1/8, and parents both are alive will get 1/6 each. But if the wife have share in the payment of the mortgage, because she's not inheriting it in that way, so she should claim her share. This is why I advise all the sisters, when they help their husband, make sure you keep record of how much money you contributed to the house, because tomorrow the kids may take the whole house because it's under father's name, so you may not get a shari share. But if you keep record of it, then you can get your share as a wife. दुआ करें नमाज के वक्त होने के बाद। जी जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्नाहुल अज़ीम। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तुहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। आमीन। रब्बना व ला तुहमिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। If somebody has a question, why did I leave the button on? Because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam once did that thing. एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कमीज का बटन ऐसे ही खुला रखा था, तो एक सहाबी ने सारी जिंदगी ऊपर का बटन नहीं लगाया था, क्योंकि वो एक ही बार मिलने आए थे और उन्होंने ऐसी हालत में हुजूर को देखा था। सैयदा अस्मा बिन्ते अबू बकर एक हदीस रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल फरमाया और फिर उसके बाद तशरीफ लाए, तो आपने तहबंद मुबारक पहना हुआ था, ये अपर लेवल खाली था, तो कहने लगे मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक की तरफ फरिश्तों ने जो सीवन शक़्क़े सद्र में किया था, तो मुझे वो फरिश्तों की सिलाई साफ नजर आई। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह अलम नशरह के नुज़ूल के मौके पर एक बाईपास सर्जरी का तस्वुर दे दिया। सुभान अल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह जी। साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।